চলতি বছর এ পর্যন্ত ৩,৫০০ মাইগ্রেন্ট ছোট নৌকায় ইংলিশ চ্যানেল পাড়ি দিয়ে ব্রিটেনে প্রবেশ করেছেন। এই পথে ক্রমবর্ধমান সংখ্যায় মাইগ্রেন্ট প্রবেশ করছে ব্রিটেনে। গত বছর রেকর্ড ৪৫,৭০০-র বেশি মাইগ্রেন্ট এভাবে এসেছে। ছোট নৌকায় মাইগ্রেন্টদের ব্রিটেনে প্রবেশ বন্ধের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী ঋষি সুনাক। প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে একটি আইনও প্রস্তাব করেছে তাঁর দল। প্রস্তাবিত আইনটি সম্পর্কে এ সপ্তাহে প্রধানমন্ত্রীকে জেরা করেন সংসদীয় কমিটির এমপিরা। Is it right that an Afghan female judge or MP who arrives on a small boat should be treated differently to an Afghan female judge or MP who arrived here prior to this legislation? We have to break the cycle of criminal gangs. We have to stop people dying when they are trying to make these dangerous journeys, and we've got to have a system which is fair for everybody. প্রস্তাবিত ইলিগ্যাল মাইগ্রেশন বিল নিয়ে পার্লামেন্টে এখনও আলোচনা এবং বিতর্ক চলছে। আইনে প্রস্তাব করা হয়েছে ছোট নৌকায় ব্রিটেনে প্রবেশকারীদের ডিপোর্ট করা হবে এবং অ্যাসাইলাম দেয়া হবে না। আইনের এই প্রস্তাবকে সোমবার পার্লামেন্টে চ্যালেঞ্জ করেন ইস্ট ওয়ার্দিং অ্যান্ড শোরহাম আসনের কনজারভেটিভ দলীয় এমপি টিম লাউটন। To take the example of the 16-year-old orphan boy from East Africa, who is not from Ukraine, who is not from Afghanistan, who is not from Syria, and is not from Hong Kong, who has a single relative legally settled in the United Kingdom, there are precious few opportunities for him to be able to come to the UK in a safe and legal route. টিম লাউটন এমপির প্রশ্নের জবাবে ইমিগ্রেশন বিষয়ক মন্ত্রী রবার্ট জেনরিক আশ্বাস দেন, বৈধভাবে এবং নিরাপদ পদ্ধতিতে ব্রিটেনে অ্যাসাইলাম আবেদনের সুযোগ সৃষ্টি করবে সরকার। And I can commit to engage with him and other colleagues ahead of report stage in setting up safe and legal routes, if necessary bringing forward further amendments to ensure that there are new routes in addition to the existing schemes, and accelerating the point at which they become operational, with our intention to open them next year. কেবল কনজারভেটিভ দলের এমপি এবং রাজনীতিকেরা নন, বিরোধী রাজনৈতিক দল এবং চ্যারিটি সংগঠনগুলো বলছে প্রস্তাবিত ইলিগ্যাল মাইগ্রেশন আইন আন্তর্জাতিক আইনের পরিপন্থী। It's a disgraceful piece of legislation which essentially rips up the obligations this country has made internationally over the last many decades to protect refugees, to tackle human trafficking, and to respect people's human rights. সরকার বলছে নতুন আইন পাশ হলে ছোট নৌকায় ইংলিশ চ্যানেল পাড়ি দেয়া নিরুৎসাহিত হবে এবং সংঘবদ্ধ অপরাধী চক্রের জন্য মানব পাচারের এই রুট লাভজনক থাকবে না। Well, Charlotte joins me now. And Charlotte, there will be more votes on this in Parliament later, but the bill is likely to proceed to the next stage. It's a hugely controversial issue, isn't it? And a hugely controversial piece of legislation. I think that's why we've seen Conservative MPs come out and speak so publicly against it. I understand there are other Tory MPs who think actually the bill doesn't go far enough as well. At this stage, though, it sounds like the government has been engaging with its MPs and it's managed to kind of diffuse any sort of major rebellion. So we saw that with the promises made to Tim Loughton that there will be new safe and legal routes. That seems to have satisfied him from what he's said. And the parliamentary maths mean that if the government can keep its MPs, the Conservative MPs, on side, then this will pass through a vote in the Commons. But of course, that's not the end of it. It'll then have to go to the Lords, where it's likely to face more opposition, debate and amendments.